Hey, how you doing? In today's episode, Forger's about to tell you a story within the street gang syndicates. So do me a favor, will ya? Watch the whole damn thing, 'cause our good fella right here don't use no chat GPT, and he spends hours on this ish. So pay your respects, will ya? Hit that frickin' like button. Pay his tribute. Capiche? Good. Corliss. On top of Old Smoky, all covered with snow, I lost my true lover from a courting too slow. Canada, one of the greatest countries in the world. People from all across the world have been flocking here. It is probably the second or third most coveted area for immigrants to move to. Can you blame them? Despite being far from all other countries, we are also far removed from all wars. It's like a safe haven from the madness of humanity. World War I or World War II, we could have just sat here and watched it from afar. It's no surprise Canada has a reputation as a peaceful nation, and so everybody wants to move here. But unfortunately, not everyone appreciates it, and some people expect it. Please. And so Canada was built by immigrants. Even the first, the French Canadians and the Anglos arrived by boat. However, what happens when that boat brings in rotten apples? And these rotten apples come from every color. People who don't want to work an honest job. What happens with these people, the street gangs? The footage you see there is about an attempted murder in Lounge Sound Club, which was located in Laval's Chomedey district, which is a secondary stronghold for the mob and Crip gangs, as I've been observing the facts for years. Why do you think they congregate over there? But on February 22nd at 8 p.m. in this bar in Laval, shortly after a man enters the premises, somebody walks in and aims for the man's chest, but hits him in the right shoulder. And if you followed our channel, you know that this happens a lot in Laval. And exactly that way. And then, less than 2 weeks after the fact, police make an arrest. Fauzi Harmali, 25 years old, well known by the police, was accused of attempted murder and having discharged a weapon which was prohibited, and he was on probation. But don't worry, that won't be enough to dissuade a judge in the future to grant him more probations. Le DPCP qui a choisi d'arrêter les procédures finalement pour tous les accusés de l'opération Estacade. Ouais, l'opération Estacade, c'était gros pour l'escouade régionale mixte là, à Mascouche. Ils couraient depuis longtemps, les policiers, après Andrew Scopa. Andrea Scopa, c'est un chef de clan mafieux de la métropole, un joueur très important. And today's story. Who are these street gang syndicates? What do they do? What's the link between Andrew Scopa and the street gangs? To answer that question, one must seek their motivations, and that, my friend, can be answered through Andrew Scopa. What did he do, this Andrew? Ils ont effectivement ce matin appréhendé à sa résidence de l'ouest de l'île de Montréal. Note the west of Montreal. That was his home, and many mobsters and Westies live there.
It's like a mini Ontario, our refuge for Anglos. But I digress. It's like sort of a no man's land for the underworld. Many factions have operated over there, such as no one claims that area as their own 100%. Historically, so remember that. It will be relevant. Andrew Scopa, de son vrai nom Andrea Scopa, qui est un chef de clan présumé de la mafia montréalaise. Un homme très important, dit la police, dans les récents développements dans le monde du crime organisé criminel italien. Alors oui, il a été arrêté relativement à quoi? Relativement à une saisie de plus de 100 kilos de cocaïne. Ça s'était produit à la fin du mois d'octobre dernier. Quand Scopa se fait arrêter, on est en 2017. Depuis plusieurs mois déjà, les policiers l'ont en filature pour une affaire d'importation de cocaïne au kilo, là. Puis de plusieurs autres drogues aussi. GBC Radio, la meilleure émission de radio hip-hop à Montréal. Yo, y'a pas de problème. On a Caché dans le building. Oula. Présente ça correctement, Bon, yo, Kashim, tu comprends, Free Atlas, je viens de sortir live, tu comprends, avec les gars ici, avec mon jumeau, Ty J Diesel, Homicide, you already know what it is. Vétéran dans la game depuis longtemps. Mon partenaire Tikazo, tu comprends, on a fait beaucoup de choses ensemble, j'ai sorti un album en 2001 avant de rentrer en dedans. So, you know, je suis là depuis un bout, là. Là, je suis venu prendre mon crown, tu comprends? Tu comprends? On sent la faim, là, quand tu parles. Là. Hungry, là. Après pris 6 ans, là, j'ai faim, là, faut que je prenne ma part aussi, tu comprends? Puis est-ce que avant que tu rentres dedans, genre, est-ce que comme c'était vraiment bien parti pour toi, comme ta carrière, elle allait comme exploser ou? Ben, elle allait exploser, la carrière est en train de vraiment, là, vraiment, là, c'est en train d'y aller, mais bon, les choses sont fucked up, mais check ben, je pense que j'ai dû vivre ça pour arriver où je suis maintenant. I'm even harder right now. Je suis plus mature, je suis encore plus fort. So, tu comprends ce que je veux dire? It's all good. Fallait que je vive 5 ans et 6 ans dedans. Je l'ai vécu. J'ai plus de choses à raconter, man. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, man. Cacher une sort below rock. C'est fucked up. Keep your head up. Yeah. Real, man. You know what I'm saying? Yo, just holla at Tu montes à Donnacona, just holla at I got people down there, you don't know. On run le gel, 240, okay? Don't get nothing. Damn, we've been in this game for about like 15 years. C'est sûr. Moi, j'assume qu'est-ce que je fais, man. C'est ça, hein? You know what I'm saying? Okay. Moi, c'est master architect, man. So, je build, you know? Fuck that shit. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui comprennent pas, ils comprennent. Ceux qui se mettent ensemble, ils se mettent ensemble, you know? Yo, That's right. Black Cup. Yeah. C'est ça, hein? On va pas les trop, là. Ok, frère. De vrai, Ben. Yeah, depuis way back, man. Explique-là, comme ça fait combien de temps ton chemin? Yo, je suis là depuis les années 90, sur Ensemble de Zola. Je participe à plein de compilations, Montréalité, whatever. Bring it to your life. 4-4-1. Il y a des choses qui se passent à Montréal et puis il faut en parler. Stéréotype. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Tu comprends ce que je veux dire? Ils jouent pas les vidéos comme quand ils sont allés retirer les vidéos de King. On s'en fout qui est dans son vidéo. C'est pas le vidéo qui compte, c'était la musique qui compte. Tu comprends ce que je veux dire? Le fait que quelqu'un, que peu importe que ce soit la police qui soit allée à Musique Plus pour dire on va retirer le vidéo, je trouve ça insensé. C'est de la musique. Quand Éric Lapointe s'est fait prendre avec l'héroïne au Mexique, on n'a pas fait ça. On n'a pas boycotté ses albums. Quand telle autre personne s'est fait arrêter pour telle chose, on n'a pas boycotté leur album. Pourquoi nous? Let me ask you something. Do you ever wonder why there is no artist from Montreal that makes it on the national or international level? This documentary was criticizing something 2 decades ago, which very much still exists. Note, no progress has been made in the industry, but this problem goes far beyond industries, which I've often brought out on my channel. It's that gatekeeping. It permeates into a lot of aspects of our lives. There is a constant hand
above all our heads in Quebec, controlling and dictating. And it's not really about whether you speak the French language or not. Clearly, these young gentlemen do. They're from Haiti, for God's sake. I've been drilling it in your head. It goes beyond that. It's called gatekeeping. It's a form of massive gaslighting where you don't address the issue, you pretend it's not there, and you crush the opposers by scaring them with consequences. Now, I'm not saying they are evil people. Use your heads. It is a few exploiting the mass, the blind sheep, for their own political gain, so that the majority have no idea. They are blindly accepting that there is nothing bad that is happening to others. Unlike the others, I seek the truth, whether it hurts my channel or not. I am not demonizing anyone by pointing out their behaviors and the consequences of their actions or beliefs on others. You are not a Quebecer simply by speaking the French language. If that was the case, France would be our citizens. It's about what you have in your heart and where you believe it belongs. And that's very difficult to do when you're being rejected for being yourself. As you ask them for empathy and you are told you don't matter. Sit down and be invisible for your own good. I'd rather tell you the truth than to manipulate you for views. Particularly on this channel, I don't fight for anyone. I fight for everyone, even those who are sometimes misled, as they need help and an ear too. I don't turn my back on them when it's self-serving. What's right is right. Okay, good. We got that out of the way. Now you can truly see and hear and understand the entire context as to the motivations behind why some people join the street gang syndicates instead of a superfluous, dumbed down version which seeks to dumb down and cover up inconvenient truths. You deserve better than that. You deserve the truth. Now, let's answer Kashim's question. Je trouve ça insensé, c'est de la musique. Quand Éric Lapointe s'est fait prendre avec l'héroïne au Mexique, on n'a pas fait ça, on n'a pas boycotté ses albums. Quand telle autre personne s'est fait arrêter pour telle chose, on n'a pas boycotté leur album. Pourquoi nous? Pourquoi nous? So, why us? What music video was Kashim talking about, which was pulled off the air? Quand telle autre personne s'est fait arrêter pour telle chose, on n'a pas boycotté leur album. Pourquoi nous? Ce qui se passe chaque jour dans nos quartiers. Ici c'est pas facile, yo shit c'est pas facile. Garder la tête toujours droite dans le ghetto et pas finir à Bordeaux. Pour qu'on me respecte faut que je vive avec, je produis correct, je collecte l'argent que je prête. J'enfile ma veste, je partage la caisse, j'engraisse ma palette. Je reste fidèle à mon cartel en temps de guerre. Je protège mes frères et mes arrières, je garde un œil dans la noirceur. Je poursuis mes rêves, en paix j'essaye, mais si je la ferme, je crève. De toute façon j'ai pas le choix, qu'est-ce que l'avenir me réserve? La drogue ou une visite trop tôt à la mort? Je bénis tous ceux qui nous supportent. Ouvre des portes, faut qu'on s'en sorte, yo. Faut que je sorte de là, moi et mes soldats. À Miami, gras comme des pachas. Faut que je disparaisse, je peux pas vivre comme la moyenne. Indépendant du système, je résous moi-même mes problèmes. Un homme têtu, comme les animaux cornus. Je parle aux jeunes confus dans tous les secteurs de la rue. Je bénis mes amis, les seuls qui m'ont vraiment compris. Et tous les DJ dans tous les coins du pays. Montréal, secteur 514. Je donnerai ma vie pour mes amis, yo. Connais mon clic, yo. Je protège ma ville, yo. Je représente Montreal, yo. Je protège le ghetto.
Encore Montréal, secteur 5-4. Je donnerai ma vie pour mes amis, yo. Connais mon clic, yo. Je protège ma ville, yo. Je représente Montreal, yo. Je protège le ghetto. Une autre track, une autre bombe, une autre seconde qui s'écoule dans ce monde. Le stress me ronge, je tombe dans l'ombre, mais je me relève sans. Les mêmes personnes, les mêmes drogues qui consomment, les mêmes femmes, le même bloc, le même shit, le même pop. Certains veulent savoir ce que j'ai bien pu faire dans le passé. Tout ce qui compte c'est j'avais, tu vois, un plan B. Toutes les actions des gangs sont aujourd'hui calculées. Et en ce moment, je suis le seul qui contrôle ma destinée. Ça les fait chier de voir ma face à la télé. Ça les dérange me voir me lever et en fait dire la vérité. Pas de ma faute si avant ils ont payé. T'es capable de faire mieux, mais je vais pas pleurer, je les comprends, c'est dur d'aimer. J'ai été élevé avec un fouet à la main. Dans mon coin, l'intelligence faisait place à l'instinct. Montréal, secteur 5-4. Je donnerai ma vie pour mes amis, yo. Connais mon clic, yo. Je protège ma ville, yo. Je représente Montreal, yo. Je protège le ghetto. Encore Montréal, secteur 5-4. Je donnerai ma vie pour mes amis, yo. Connais mon clic, yo. Je protège ma ville, yo. Je représente Montreal, yo. Je protège le ghetto. À tous les quartiers, protège le ghetto. De l'est à l'ouest, protège le ghetto. Du nord au sud, protège le ghetto. Faites donc la paix et protège le ghetto. Aight. So earlier I said I was gonna play devil's advocate. Well, I lied. Tell me what's wrong about this video clip. Why was he removed from the air? Wasn't Kashim's argument valid? Then why are we silenced? Why does every decision have to be made by only one kind of person? People are being silenced and shamed over here every day. They try to do the same on my channel. Why should I care about people's feelings who don't care about other people's feelings? Well, I still do, but you get my point. Okay, to answer Kashim's question, why? Quand Eric Lapointe s'est fait prendre avec l'héroïne au Mexique, on n'a pas fait ça, on n'a pas boycotté ses albums. Quand telle autre personne s'est fait arrêter pour telle chose, on n'a pas boycotté leur album. Pourquoi nous? Kashim, in this case, they were totally wrong. And they'll never admit to it. They've committed to this path for so long. The backlash for decades of doing this type of stuff is going to be huge. And most are unfortunately scaredy cats. They don't want to deal with the responsibility of accountability. To admit, yes, we screwed over people for generations. Forgive us, don't hate us, we're sorry. That would require to be the bigger man. And I apologize for offending the people when I didn't soften my words enough. That I can do myself. But I'll be damned if I shut my mouth. Quand Eric Lapointe s'est fait prendre avec l'héroïne au Mexique, on n'a pas fait ça, on n'a pas boycotté ses albums. Quand telle autre personne s'est fait arrêter pour telle chose, on n'a pas boycotté leur album. Pourquoi nous? Enough. The craftiest is the devil. No one can beat him. This is his game. Cocaine is problems. Cocaine is heat. Those words are ominous. For one, Scopa's dead. For two, those who worked under him were ripped off this planet. Who specifically am I speaking about? Well, no surprise there. Guess who was dealing in the West? You see, it's hard to get a job when you did 6 years. And then to make the matter worse, where do you think they get their employment from? Kashim found himself inside of Scopa's network before he was busted for dealing pot by the pound, but now he had graduated to heroin. Who do you think supplied him? So if you're doing loan sharking and if you're doing betting, what are you gonna get? You know, you're not gonna get in big trouble. À cette heure-ci, il s'agit maintenant d'un incendie suspect. On a toujours... How do you recover money? Oh, there's a multitude of ways. I mean, you can always send warnings, you can burn down their cards, you could... And how do you think they commit the deed? Through street gangs. Break their fingers. Usually when they burn down their cards, probably a message saying, hey,
And maybe the next time it's your house, or maybe next time it's you in the hospital, it's not because they want to kill him. They want the fucking money. But sometimes it's because they want to kill him. Employment opportunities. It seems he was spreading Scopa's supply, but we both know that Scopa fell in disfavor in the mafia. And so if he had to go, so did Cash. And any muscle that he may have had. And so did Arsène Mompoint. It's unfortunate, but the drug game in Montreal is cunning. Recently, a